Всем привет! Мы продолжаем с вами игру Hogwarts Legacy. Мы будем проходить с Фигом наше путешествие в библиотеку. И давай же начнем. Итак, ждать. Подождем. О, мы there подождали. you are. А вот и вы. Мы типа спали, что ли? Ну ладненько. Поговорить. Hello, sir. You'll be pleased to know that I worked on my defensive magic with Professor Heckard. So I hear. She tells me you've taken rather well to your new wand. You must continue to work with her and your other professors to improve your skills. That said, I don't wish to postpone our visit to the library any longer. So, shall we proceed? Fig, I have work for you. Come. Headmaster, I'm with a student and my schedule Your is... schedule will wait indefinitely, as will your student. I would think that after all the trouble you caused me with Osric, you'd be eager to make amends. My office, 5 minutes. That man is exasperating. Unfortunately, our trip to the restricted section will have to wait a bit longer. But, Professor... We have no choice. It would be unwise to provoke our illustrious headmaster further. I shall find you when I've completed whatever toils I must endure. Надо поговорить с Себастьяном. Sebastian mentioned sneaking into the restricted section. Perhaps he'll have an idea. Так, вот наш Себастьян. Revelio! Но тут ничего нет. Окей. Sebastian, there you are. I was hoping to see you. I was in the Three Broomsticks after the troll attack and saw what happened with Rookwood and Harlow. Not many students have Victor Rookwood's attention. What was that all about? Так, Seems he's working with Ranrock, and Ranrock is after something I found at Gringotts. Ranrock? And when were you at Gringotts? Professor Fig and I ended up there after the dragon attack. It's quite the tale. Fig had this port key. A port key? To Gringotts? I'm not sure I follow. I barely follow myself, and I was there. Anyway, we ended up in an ancient vault where we found a map. That map leads to the restricted section. You can't be serious. Deadly serious. Professor Fig has insisted that I not tell a soul about any of this. I've probably said too much. Understood. Your secret's safe with me. Whatever it is. Thank you, Sebastian. You mentioned being clever enough not to get caught in the restricted section. And I am. Meet me outside the library tonight. And tell no one. если нас поймают. What will happen if we're caught in the restricted section? Detention, no doubt. But a word of caution or two will help. For one, avoid Peeves, the poltergeist. Aside from wanton destruction of property, he loves nothing more than telling on the likes of us. Библиотекарь. How concerned should I be about the librarian? Madame Scribner doesn't take kindly to clandestine activities taking place amongst her precious books. So do all that you can to avoid her. She and I have had our entanglements, but I can hold my own against her. You may not be so lucky. Все вечером. Thank you, Sebastian. I'll meet you later. Так, и нас, скорее всего, сразу кинет во времени. Угу. Ну, давайте пойдем. Так, на карте мы якобы издаем звуки. See there? That's the door we need to reach. And those annoying prefects would love nothing more than to rat on us to Scribner, so don't let them see us. Understood? I can be sneaky. Let's go. Hold on now. There's a spell you should know. The Disillusionment Charm. Good for getting places you're not supposed to be.
Cast it, and you'll appear as little more than a trick of the light, just as long as you keep your distance and stay quiet. You mean I'll actually be able to turn invisible? Something like that. It's not as foolproof as a cloak, but those are expensive. And spells are free. Give it a try. Так, нам нужно изучить новое заклинание. Хорошо. А, нет. Пробел. Пробел. Есть. Изучили. Так, и нам нужно новое заклинание. Вот оно. Давайте сюда его как раз таки кинем пока что временно. Понятненько. Как можно тихо ходить? Я тут бегаю. Так, интересно. I'll be quieter than a jobberknoll. Так, понятненько, то есть они могут почувствовать, что что-то не так, и тогда нас поймают. Is someone sneaking about? Тут никто не бродит. А это заклинание... Blast. The librarian's still here. Quick, behind the bookcase. Похоже, бесконечно... А, нет. You told me Проклятие. the librarian would be gone by now. I said usually, but it'll still be all right. Do you see her desk behind me? The key is in the drawer of that desk. Now, here's what we're going to do. I'll create a distraction to draw her away. You focus on getting the key. I'll meet you outside of the restricted section. А зачем нужен ключ? Wait, why do we need a key? Isn't there a spell for this? Aloha Mora. That's how I always used to get in. But the librarian twigged that I knew the spell and cast an anti-Aloha Mora charm on the lock. So now it's just this key. But don't worry. I said I'd get you in, and I always keep my word. Trust me. Используйте заклинание. Она там? Is someone there? Is that you, Peeves? The key. Here it is. Ключ. Получили. И быстренько уходим. Gracious, what a mess! That wasn't so difficult after all. Now to find that book. Oh, that one's charmed to look more useful than it is. It's fooled me twice. Never judge a tome by its cover, I say. Так, подождите-ка, что дальше? Нам нужно спускаться куда-то вниз, да? Да. Так, осталось незамечен использовать основное заклинание, чтобы заманить важных особых врагов. Орденное место. Ага, можно таким образом отталкивать. Ghost, don't Привлекать let her see внимание. you. О, нет. Языки, которые охраняют местность, ничего себе. Просто на хардкоре проходим. Нет, 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 нет. Куда нам идти-то? Так, подожди, она что делает, обход?
Все. Should be in the clear now. No need for us to be skulking about. Не знаю, я So не what знаю. is it you've been looking for? I'm looking for a cure to help my twin sister, Anne, so that she can return to Hogwarts. Because Merlin knows everyone else has given up. Why do you think you'll find a cure in the restricted section? Does the Hogwarts matron have nothing that can help her? С этими книгами лучше не связываться не столько с склонностью сказаний из рук, сколько потому что их содержание представляет собой невероятно бессмысленно, не имеющий никакой образованной ценности. No! We've tried everyone from Nurse Blaney to St. Mungo's. But I can research on my own. No need to concern yourself with that right now. Let's focus on what you're after. Which is what, precisely? I'll know it when I see it. You're being awfully cryptic. Revelio. Подождите-ка. Да. Как бы ищет нас, он не может обнаружить, но чувствует. Я думал, даже так можно Revelio. открыть эти сундуки, а нет. А нет, можно открыть. 500 монет! Хо-хо-хо! Все ясно, значит работает. Secrets of the darkest arts. I'm impressed. Revelio. Levioso. Quietly now. Incendio. Levioso. Protego. Revelio. Что делать? Ладно, пойдемте дальше. Что за звуки? Кто-то есть? Revelio. Такая. Who have we here? Sebastian Cello and his new little friend. Out exploring where they shouldn't be. Naughty, naughty. You'll get caughty. Peeves, don't I'm you... going to tell. I'm going to tell. I'm going to tell. Опа. Oh, blasted Peeves! I've got to stop him, or at least get to the librarian with a good excuse for all of this. Будь осторожен. Wait, I don't want you getting into trouble for me. I have a way with the faculty when it comes to disciplinary matters. Besides, I like having friends who are in my debt. Now go. Good luck in your search. Now, where has that damned poltergeist got to? I know just the spell to repair this armor. Так, Revelio. восстановление, чинить. Давайте. Reparo. Пока он там отвлекает сундучок, 45 монеток. Пойдемте дальше. Revelio. Of course, traces of ancient magic. There must be more to this room. Я сперва его открою. Отлично. That's it. Это портал. Ох, даже я забрел. Глазами дракона. Так, давайте откроем снаряжение, посмотрим, что у нас вообще нового есть.
Итак, новое. Пока что закрыто. Доступно на 10 уровне. Хорошо. Мантия. Полная ерунда. У нас покруче есть. Очечки. О. Одеваем. Только я, пожалуй, пока уберу. Окей. У нас, конечно, есть вот такие вот. Ну, давайте уберем все это лишнее. И что-то для палочки. Рукоятка. Мрачную рукашку. Так. Давайте так. Так красивее. Кстати, не меняет особо разницы никакой. Просто внешний вид. Ну ладненько. У нас еще есть что-то. Перчаточки. Так, да, отлично. Только изменим внешний вид. Такие, да. Да и у нас что-нибудь есть. Ничего такого нет. Что у нас тут есть? Получили награду. Так, выполнили. Revelio. Чего тут нету такого? Давайте Where might подумаем. this lead? Читальня. Войти. Reparo. Ah, I need to wake up that rune over there. Levioso. Достаточно ну, я надеюсь, что она не упадет. Not surprising. Guards at the ready. Так. Revelio. Так, ваш способность использовать древней магии накапливается после успешной атаки и получения урона. Хорошо. Так, я понял, да. Кстати говоря, X или Z можно использовать. Что это? Это получили. А, мы получили. Revelio. Что-нибудь тут есть такое? Нет, ничего такого. Но там что-то есть. Levioso. Levioso. Отлично. Revelio. Давайте откроем скиллы и вернем нашу. Так, светоч есть, огонь. Давайте сюда кинем. Что ж у нас еще было? У нас еще вот это было заклинание, да. Accio. Revelio. Нет, но там что-то есть. Ладно. Я успел.
Ага, она быстро достаточно исчезает. Revelio. Так, что-нибудь тут есть? Такое нет. Отлично. This must be the way forward, but to where? Так. Nearly there. Best keep my wits about me. Действительно. На костюм кузнеца. Опять сражаться, да? Все неактивны. Protego! Stupefy! Что это? Stupefy! Incendio! Stupefy! Protego! Stupefy! Incendio! Levioso! Stupefy! Ой, я пропустил. Protego! Уклонение. Нет. Уклонение. Incendio! It is a book after all. Интересно, что же в этой книжке? Воспоминания. Ричард и Персиваль, еще какие-то два. Это, наверное, зарождение Хогсмита, может быть. Здорово. Мальчику они не помогли. Но они могли, наверное, могли. You wanted to see me? Headmistress Fitzgerald, Professor Rackham. Miss Isadora Morganach, welcome. Professor Rookwood, Professor Bakar. We understand that you are adjusting well to life at Hogwarts. I am. I am glad. Especially in light of your unusual situation, starting as a fifth year. As it happens, I was also admitted to Hogwarts as a fifth year. I've never heard of another like us. Miss Morganach,
When we spoke yesterday after class, you asked about the beautiful swirls you saw years ago when we visited your hamlet. I recognized you all immediately. I cannot thank you enough for what you did. We were glad to help. And yes, I did see swirls of magic everywhere that day. My father insists it was my imagination running wild, but it was certainly real to me. It was not your imagination. Percival, Professor Rackham can see them too. But we've never known of another who could. I don't understand. What are they? The whispers or traces that appear when a particular form of ancient magic is wielded. Ancient magic? Few are capable of wielding it. Hogwarts itself is a stronghold of ancient magic. So if I can see traces of ancient magic, does that mean I can wield it too? With the proper training. But let us not get ahead of ourselves, Miss Morganach. Before I can train you to wield such magic, you must first master all that Hogwarts has to offer. A magic this powerful can do great harm in the wrong hands. It must be wielded by a select few. As such, we ask that you not speak to anyone about what we have discussed here today. Она затаила на них обиду. Что-то мне подсказывает, что да. Они не помогли братику ему. И скорее всего она потом что-то сделала плохое. Это все взаимосвязано. Sebastian. Sneaking in the restricted section again! I had thought we were through with this mischief. Clearly detentions are insufficient. I'm afraid I must take this to the headmaster. But that being said, Peeves informs me that you didn't come alone tonight. If someone has coerced you, I would have you tell me. You're a bright boy. Don't waste this. There was nobody else. I came alone. Oh, Sebastian. What will your uncle say? Мелкий пиц. Так, и что? Мы можем ходить здесь, как ничего не бывало? Только одна монетка. Revelio. Что не тут есть еще интересно? Вон там есть. Incendio. Нет, я не то хотел. Revelio. Кто-то есть. О. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented blue powder. Incendio. Revelio. И там есть что-то, но туда попасть можно только если пройти через огонь. Levioso. Accio. Levioso. Lumos. Не знаю заклинания, которые позволят туда пройти. Наверное, есть какое-то водное заклинание, но я пока им не владею. Revelio. Да, пока им не владею. Это просто крутить эти штучки и все, больше ничего. Ладненько, пойдем отсюда. Спокойно отсюда вышли. Так, порывали. Revelio. What are you up to now? Опять это, но я абсолютно не понимаю, как это открывать. Incendio. Lumos.
Levioso. Понимаю. Revelio. Наверное, это как-то с этим связано. Пока не понимаю, может потом как-нибудь пойму, выясню, как это открывается. Может, кто-то уже открывал, I'd better keep an eye догадался. on high places around the school for Zenobia's gobstones. Revelio. Пойдем. Класс профессора Фига. А кого тут ждать-то? Не, давайте никого ждать тут не будем, просто вернемся в класс Фига. Все уже спят, и мы одни сумасшедшие бродим. А эти парни играют. Такой я, конечно, их не вижу, но вот как-то они играют. Revelio. Так. Lumos. Так. Там бабочка была, если я не ошибаюсь. Ее можно привести туда. Давайте так и сделаем. Если я не забуду, куда идти. Тут коридор, я еще путаюсь. Ты что делаешь? Так. Сюда вроде, да? И к этой картине. Да нет, еще не все спят, кстати говоря. Отлично. Мы прошли испытание очередное. Теперь отправляемся к Фигу. Чё тут так светло? Начать. You cannot be serious. Goblins working with rookwood makes no sense. It is rather unorthodox, to say the least. Unorthodox? It's inconceivable. It's... Ah, Fig. You have a visitor. I'll see what I can find out. Sir, I was able to search the restricted section while you were with Professor Black. It was a book we were after. What? That's... Wait. You accessed the restricted section? But how? Thinking on it, perhaps it's best you spare me the details. Fair enough. In fact, the book was below the restricted section as it appeared on the map. I want to hear everything. First, let's have a look. Oh dear. Some of these pages seem to be missing. It appears someone has got to the book before us. Still, I will need time to study what remains. Perhaps we can still salvage something useful, though it may take some time. I wonder why it was here, below Hogwarts. I think I know, sir. I saw 2 more memories where I found the book. Another pensive. Godric's heart. The man we saw before, Percival Rackham, was a professor here. The first memory showed him and 3 other professors using ancient magic to restore a hamlet from a drought. Miriam was right. And the second memory? They were talking to a student who started as a 5th year, like I did. She could see traces of magic too. Why those memories? Perhaps this book will explain. I'll have to take it with me to London. The headmaster has insisted that I speak directly to the minister about George's death. Что вы скажете?
What will you tell them about Mr. Osric's death? I don't know how much I dare say. George tried to convince the Ministry about Ranrock, but to no avail. My instinct is to follow the path we are on for the moment and keep the details to ourselves until we know more. I understand. I'll see what I can learn about the missing pages while you're gone. Good. Don't neglect your studies. Your wand work is improving by the day. But you'll want to pay attention in herbology and potions. There's more to magic than spellcasting. Plenty to keep me occupied while you're gone. You've done exceptionally well. I look forward to seeing all that you've accomplished when I return. Oh, and don't neglect your friends. You may be surprised by how much you can learn from them as well. Revelio. Отлично. Так. Читать почту. It's time to prove your dueling mettle and see if we've a new school champion. Meet me at the usual place for the final round of crossed wands. Also, the training dummy is still available. Meet me in Lower Hogsfield as soon as possible. I would like to talk to you about Rookwood and Harlow, and it might be best to do so outside of the castle. Так, что у нас тут предлагается? Карта мира. Это карта мира. Большая часть покрыта туманом, который позволяет вам видеть все подробности. Деревушка. Это вообще разбросано по всему миру. Ага, это просто деревушки. Хорошо. Это деревушка, которая называется Нижним Хогсфирд. Все деревни дают возможность найти новых торговцев. Точки с летучим пламенем, побочные здания и коллекционные предметы. Выйти из руководства. По мере своих исследований вы будете рассеивать туман и открывать остальные части карты, что даст возможность изучить новые места деревни, подземелья, лагерь бандитов и многое другое. Professor Fig and Weasley have asked that I teach you an additional defensive spell. Please complete the assignments I have given you, and then proceed to see me in my classroom. Прям закидали всякими заданиями, предложениями. Так, давайте посмотрим, что нам вообще по заданиям. Девушка из Уагаду. Найти, попросили меня встретиться с девушкой под названием Нижний Хогфилд, что ей нужно знать, чего она хочется. Снати Онай. Ага. Занятие по травологии. Давайте отправимся по занятию по травологии. 3 тренировка комбинации 2. Давайте пойдем на травологию. Что у нас есть по одежде? Нам доступна новая шапочка. 16. Отлично. Давайте изменим внешний вид. Уберем шапочку. И что нам еще доступно? Ого. Еще лучше. Отлично. Так. И поставим вот это вот. Что у нас в инвентаре есть? Что-то он постоянно сообщает о том, что там что-то есть, но я ничего не вижу. Странно. Так, испытания. Задание 10%. Отлично, мы получили новую награду. Нет снаряжения. Есть что-то? Нет. Ну, ладненько. Итак, давайте пойдем. How nice to see you, my young friend. Травологию. Нас просят сюда пойти. Professor Black was terrible. Revelio. To cancel Quidditch. That decision was the icing on the cake. Bravery runs in my family. I've never even tried.
Там что-то есть. Там какая-то чаша. I went to the lake once. Wanted to have a sing-song just by myself. Что она дает? I really have made a mess of things. Починить надо. Reparo. Levioso. Accio. Lumos. Ого. Так. Incendio. Да, дракон, огонь. Отлично. Oh dear, I shall get in trouble. Так, мы прошли новые испытания. Если я понимаю правильно. Отлично. Снаряжение. Должны были дать шапочку. Да нет. А, это внешний вид исключительно лишь. Понятненько. Внешний вид. Не новый предмет, а внешний вид. Хорошо, ладно. А что с ней не так? Is everything all right? Oh, hello. Nice to see you again. Thank you for asking. And I'm afraid everything's not all right. I may be in a spot of trouble with the librarian. You might recall that I was trying to cast non-verbally when we met in the common room. Well, I mastered that. And now I've taken to creating my own charms. Thought I'd perfected my light as a feather charm to use on my library books. My arms get so tired carrying them around all day. But I must have confused the Latin word for feather with bird in my incantation, because when I opened my bag just now in the library, they literally took flight. Да-да-да. That sounds brilliant, actually. Thank you. Somehow I don't think the librarian will see it that way. I'd collect the books and remove the charm myself, except this isn't the first time one of my charms has threatened the peace of the library. Our meet told Madame Scribner they were my books flying around, so she said that if I caused her any more trouble, she'd write to my parents. Perhaps you could get them for me. There are only 5. She won't be suspicious of a new student looking around. Чужами донес до тебя. Why did Army tell Madame Scribner that they were your books? Oh, to be perfectly honest, I don't think he meant any harm. I think he was impressed, bragging on my behalf. Amit spends a lot of time gazing at the stars, but he knows a good charm when he sees one. I suppose I could help, if I have the time. Oh, I'd very much appreciate it. One of the books is my diary. I'd rather it not fall into the wrong hands. If you could collect them and bring them to me, I can remove the charm. Может быть, потом? Я хотел, кстати, отправиться на занятия по травологии, а потом уже рукоятка палочек, внешние виды. А теперь травологии изучим, потом же будем всякие второстепенные задачи изучать. Плохо, бестиарий. Я так понимаю, вход в бестиарий. Revelio. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. Листья бадьяна. Растения. Давайте соберем то, что можно собрать. Так. Я не ожидал такого. А как же сюда войти? В эти помещения-то? Вот как туда войти-то? Интересно, давайте посмотрим, что внизу есть. Нет.
Да, сюда. Revelio. Я знаю, как тебя обмануть. Так, Т. Хе-хе. Так что все. Теперь у нас есть заклинания. Будем всегда открывать такие ящички. Ладно, пойдем выполнять наше задание. Можно сюда забраться? Нет. I've always said that travel broadens the mind. Пока мы не можем открывать эти замки. Revelio. Что-нибудь есть интересное? Ах, вот оно что. Вот это вот растение. Тут записочка. Взять. Дорогая профессор Чеснок, как мило со стороны вспомнить, что я люблю клубнику. Неудивительно, что маглы обожают эти душистые ягоды. Что бы вы ни выращивали, все получается отменного качества. Горячавки до ягод. Очень надеюсь, что под вашим руководством моя племянница тоже освоит этот навык. Леонора вас души не чает, уверена, как и все прочие ученики. С наилучшими пожеланиями, Леонора Эверли. Revelio. И тут еще есть. Да, вот это собрать. Ну все, в принципе, можем начинать занятия. Давайте начнем. А может что-то наверху есть? Да, наверху есть. Цветочки, цветочки. Сундучок. Revelio. Соберем что только возможно. Наверняка нам все это пригодится для зельеварения. Все. Пока что это максимум, что можем получить. Нет, вход туда наверх есть. Вот он. Смотрим, что там есть у нас. Revelio. Чего? Аккуратно. Все собрали. Хорошо, начать задание. Это наш преподаватель, я так понимаю, да? Good morning, Professor Garlick. How wonderful it is to see you again, Lenora dear. Oh, here. You'll need these for today's class. A little treat for your auntie. Ah, hello. Class, please welcome the newest rose in our garden. We do look forward to growing together. How thrilling it is to have everyone back together again. This year will be filled with enchantment and excitement, but the most important thing cultivated in herbology is knowledge. The prudent herbologist is no more afraid of the venomous tentacula than the bouncing bulb. Now then, today we will be acquainting ourselves with the mellifluous tuber known as the mandrake root. Accio. Let's see if we can't make our fibrous friends a bit more comfortable, shall we? First, let's protect our ears. Now, everyone, grip their mandrake by the tendrils and give it a firm tug. Отнесемся в Мандагору. Quickly! Place your mandrakes in the new pot and pat down the soil!
Потрясающее растение. Улет. The soil should envelop the root like a warm, dirty blanket, putting the mandrake right at ease. Reparo! I'm very sorry about that. Yours was a bit mature, I'm afraid. All right then, off you go. Splendid work, everyone. Чё, все? Это было все? Вы серьезно? Now for our next task, we'll be planting dittany at our potting tables. Нет, You еще can не all... все. I wonder if hippogriffs like knotgrass. Давайте поговорим. Yes, Professor. Firstly, well done with your mandrake. They can be rather difficult to get a grasp of. Actually, I enjoyed it. I couldn't help but catch your enthusiasm. How kind of you. It seems you're already taking to herbology like a mandrake to fresh soil. Now, as I mentioned, next we'll be planting dittany. Let us find you some seeds. I already have some, Professor. Picked them up in Hogsmeade. You visited the Magic Neep. Wonderful. A prepared student is bound to bloom. I've arranged for you to have your own potting table here in the classroom. Wasn't easy to spare one on such late notice. Plant the seeds there now, and you can return to harvest them later. Even with soil, sunlight, and a bit of magic, they will take time to grow. Let's see how to balance my star thistle arrangement. Niffler's fancy. Dittany's restorative properties make it a vital ingredient in the Wiggenweld potion, as you all should know from Professor Sharp's class. Так, 10 минут выращиваем. Вместе только с растения применяется при подготовлении ребенственного отвара. Семена бадьяна можно приобрести в магазине вашего дрюка. Можно выращивать в горшке любого размера. Давайте. Я так понимаю, 10 минут, и оно будет готово. Хорошо. Well done! Once it can be harvested, your dittany will be ready to use in Wiggenweld potion. I'll let Professor Sharp tell you about that. Now, what say we branch out? Introduce you to a different sort of flora, the Chinese chomping cabbage. You'll find that some plants are better suited to uses outside of a cauldron. The cabbages do get testy without something to chew. Fortunately, I have a dummy for them to gnaw on. Be a dear and let them have a good chomping. Yes, Professor. They're in the other greenhouse. It's just at the end of the footbridge leading out of this room. Your classmate, Mr. Pruitt, has kindly offered to accompany you. Come back and see me when you're finished. Oh, and mind your fingers. They do bite. Так, давайте пойдем к этому растению. Hello. Saw you on your way to Hogsmeade the other day. Nice to meet you. I'm Leander. I'll be showing you the Chinese chomping cabbages. Up these stairs will take us there. But you'll lead. Ты мне показываешь или я? Ты за мной Nice следуешь? work in Defense Against the Dark Arts, by the way. Excuse me? Your duel with Sebastian. And he's good. Thinks he's really good. But you outright slaughtered him. It was brilliant. Here we are. Home of the Chinese chomp... Go on. Grab a few of those cabbages. Just... Now, see that dummy? Just toss the cabbages at it. And they'll do the rest. То теперь... Ага. И что я теперь могу? Look at that. They'll chomp on anything they can get their mouths on. Mum planted some in her garden last year to keep the gnomes out. Did save her the de-gnoming, but they left her honking daffodils in tatters. Vicious little bastards, aren't they? My kind of plants. Not like stupid booba tubers and bouncing bulbs. The kind of plants that just have your back in a fight. Not saying you can't go it alone, but... Well, imagine that wasn't a dummy. Да, действительно. Возможно, они полезны. I suppose they could prove useful outside of the greenhouse. Nothing wrong with a bit of backup, even if it is from a cabbage. It's chaos out there. Trolls in Hogsmeade and such. You can't be above throwing a cruciferous vegetable if necessary. Dogweed and deathcap has more of them, if you're keen. Other plants too.
ones your parents wouldn't plant in the garden. You get the idea. Anyway, we probably ought to head back to class. Take your time. I'll see you back in class. Accio! Levioso! Ладненько. Нет, нет, нет. Вот. Пока брать можно, нет? Давайте это пока поставим, чтобы я случайно не нажал на клавишу и не выкинул в очередной раз. Ой. And with that helpful reminder as to why we should always wear our dragon hide gloves, I shall end our lesson here. Terribly sorry, Mr. Clopton. I tended to the Chinese chomping cabbages, Professor. Remarkable plants, aren't they? I hope they weren't too much trouble. Oh, don't see any bite marks or missing digits. And good, as you do seem to be quite green-fingered. Oh, I'm eager to see your skill in the soil continue to blossom. Тоже от растений много пользы, честно говоря, растения меня не интересует. Magical plants have so much to offer. I'm eager to learn more. I'm glad. Herbology is a bounteous subject. Tend to your garden, and it will tend to you. Huh. Well, I suppose that's everything. Do come by for a chat sometime. I so enjoy checking in with my new students. Отлично. Мы выполнили с вами задание. Revelio. Are really relishing their new pots. Only cost me my Ничего тут нету. hearing. 5 минут. Хорошо. На этом все. Спасибо за просмотр. Всем удачи. И пока. Увидимся в следующих видео.